And welcome to our daily Daven this evening. We're working through a few things, and thanks very much, Sharon, for that reminder. It is so lovely to have you with us on this beautiful Sunday evening. I hope you have had a wonderful day and a beautiful weekend. We certainly had a gorgeous Shabbat in at TBI, and it's really great to be with you this evening. Hopefully, as I always say, you've got a copy of the prayer book with you and you can join us in the services. I realize that the titles are slightly off. That's also why I was talking and not saying anything a minute ago. I was in two places at once, but I'll correct that in a moment. But for now, let's join with Sharon and the call to prayer on page 4. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv haravim, b'chokhmah potach sha'arim, ובתבונם משנה עתים, מחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים, בשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה, גולה אור מפני חושך, וחושך מפני אור, ומעביל יום ובין לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. Baruch atah Adonai ha'ma'ariv aravim. Ahavat olam bet Yisrael amcha ahavta Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadeta Al ken Adonai Eloheinu b'shokbeinu u'bekumeinu nasiach b'chukecha v'nismach b'divrei Toratecha u'v'mitzvotecha
אבותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובך, וקשרתם לאות ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם תורתם, ונתנו הציצית הכנף בתרצלת, והיה לכם בציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Emet. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say there is one God in heaven and on earth. Thy heavens declare your glory. May earth reveal your justice and love. From bondage in Egypt we were delivered. At Sinai we bound ourselves to your way. Inspired by prophets and instructed by sages, time and again we overcame oppressive forces. Though our failings are many and our faults are great, it has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages your vision of a world redeemed. Let us continue to work for the day when we are one and at peace. Then we shall rejoice as Israel did, singing these words on the shores of the sea. מי כמוך בערים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה.
אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. נאמר כי באדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, Israel. Amen. And so, from our people's redemption song, from the hope and promise encapsulated with it, we turn now to page 18 and continue with the Hashkivenu. ושמות צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. ושמות צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Thank you, Sharon, for that beautiful rendition of Hashkivenu. It's a melody that certainly brings us all together in the evening prayer. On page 20, as we move towards the Amidah, we join together in the words of the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמך רבה, והעמד דברי רוצה, וימליך מחוצה, בחייכון וביומכון, ובחידךו בית ישראל. בגרה, ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמך רבה מבורך, להרמוה מהמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם, יתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו לגמין כל בחטא ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעמה, ואמרו amen. We turn forward to page 74 as the Chatzi Kaddish carries us on into the Amidah. And we begin the Amidah, as we so often do, this evening prayer with a reminder that prayer invites God's presence to suffuse our spirits, God's will to prevail in our lives. Prayer may not bring water to parched fields, nor mend a broken bridge, nor rebuild a ruined city. But prayer can water an arid soul, mend a broken heart, and rebuild a weakened will.
We'll begin our Amidah on page 74, singing the first three benedictions together with Sharon, and then continuing with a few moments of silent personal prayer. I'm going to take us back inside the sanctuary to focus on our Arona Kodesh for that silent prayer, an opportunity to remind us all that if you feel comfortable, our synagogue is once again open, and with all the precautions that we can, we very much want our congregation who are able to join us. But at the same time, as we invite you back into the synagogue, we also stand firm that we'll continue to bring the synagogue to you in the ways that we are, for as long as that too is meaningful to you. The Amidah on page 74. Adonai sebatai tiftach ufi agitehi ha'atecha Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu v'imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב והושיע, משיב האורך ומוריד הגשם, מזניח השמש ומוריד הטל, מחכה חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפה. מי כמוך בעל הגבורות, ובידוד מלך. מלך ממצוא חיה, ומשמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, בחיי המתים. אתה קדוש בשמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue now with a few moments of silent personal prayer. We'll rejoin each other on the foot of page 100 with the words of Yehi Ratzon. May the words of our hearts, the meditations of our soul, be acceptable to you, our God, our rock, and our Redeemer. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צור
וגואלי, וגואלי, יהיו לרצון אמרי פי, אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני, אדוני צורי, וגואלי, וגואלי, וגואלי. And so we turn forward together now to page 586, and we ready ourselves for the Aleinu and the closing prayers that follow. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגובהם מרומים, ואלוהינו עינות, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. Our thoughts turn now to those who have departed this earth, our own loved ones and those who our friends and neighbors have loved and lost, the martyrs of our people, those whose graves are unmarked, and those of every race and nation whose lives have been a blessing to humanity. We remember them as we meditate on the meaning of love and loss, of life and death. Today in our community, we gather with three families in particular who are observing the Yortzites, the anniversaries of the loved ones. Three families all remembering fathers. We think of Tom Rossauer, taken from his children 11 years ago, of Morris Gurovich, whose 9th Yortzeit we are observing, and of Maya Sakanovsky, whose 19th Yortzeit we remember this evening. Together with these names, we add the now over 2 million men, women, young and old, who have been taken at the hands of this horrific pandemic. And we think of all of those who we have loved and whom we have lost. Kaddish Yatom can be found on page 598. 598. Yitgadal v'yitkadash shemer haba, v'amar divrach yirutei v'amlich malchutei, v'chayachon v'yamechon v'chedecho beit Yisrael, v'agala v'zman kariv v'imru, amen. Yehei shmei rabam v'vorach l'olam maya, yiparach v'yishtabah v'yipa'ah v'yitroman v'yitnaseh, v'yitadav v'yitalei v'yitalal shemei d'kodisha, v'brich Elam min kol brichata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran ba'alma v'imru, amen. Yehei shlama rabba min shmaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom mimromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. May the one who creates peace to reign in the heavens above bring peace to all of us, to all who mourn,
but most particularly, we hope peace to those we remember. I want to take a moment to wish you, Karen, a long life. There may well be others with us, but I note in the chat that you are certainly with us. And so, to you, Karen Ross, I wish you a long life on behalf of the entire TBI TBI community, and ask that you surpass our thoughts on to your brother Dan. We are going to continue with Daily Daven again tomorrow evening, and activities begin to gradually pick up at TBI over the next few days, weeks, I should say, particularly. But this week, if you haven't had an opportunity to visit or be part of our pop-up Shabbat, then this week, this Friday, will be the last pop-up of our season in St. George's Hall. It's been a lovely location, adding a little bit of changes to our practice, but it's really a lovely location. And if you are able to join us, I think that would be wonderful. I'll also say that the Daily Daven will continue this tomorrow evening, but we'll be rather than from our homes in the sanctuary, as we join together with the Epstein family to remember the life of Faye, who will be laid to rest tomorrow morning. Sharon, a song to leave us on this evening? I was thinking that we would finish the service tonight with Dodie Lee. Dodie Lee, Vanilo, Haroe, Bashoshanim, Dodie Lee, Dodie Lee, Vanilo, Haroe, Bashoshanim, Dodie Lee, Mizotora, Min Hamidbar, Mizotora, Min Hamidbar. Dodie Lee, Vanilo, Haroe, Bashoshanim, Dodie Lee, Mekuteret mo